He must increase, but I must decrease. That would be a motto for life. The Holy Cure Vase loved to disappear. In fact, they never got him in his life on a photo, only when he was lying there on his catafalque. Padre Pio also wouldn't actually appear on photographs. He just wouldn't come out until he was ordered to appear on the photos taken of him. And we are keen on appearing. If we're shown a photo of a group and we're in it, who do we look for first? If we're honest, we are keen on the limelight. I remember actually years ago, as Catholics from the university, we went to call the island for our student retreat with our own chaplain, and we were sharing on some theme one morning at St. Philomena's there, the guest house area of the island of Cordy, and one of the students said in his posh English accent, with regard to this question of being talked about badly, he said, "Well, there's only one thing that's worse than talking badly about you, and that is that you're not get talked about at all." This gospel, however, leads into a split, and this has caused problems with exegetes. We notice that both the lectionary of the Jerusalem Bible and the lectionary of the RSV start off the Gospel with John the Baptist said. Actually, the Gospel doesn't have that. And in the RSV, the quote of the Lord's, or rather St. John the Baptist's own words, end at this verse. He must increase, but I must decrease. And the rest is put as a commentary given by St. John, who is writing, the evangelist. He who comes from above is above all. It could also be the words of the Saviour himself. Be that as it may, the whole tone is very Johannine and is typical of the pen of this mystic apostle. In Anglican churches, the lectern usually has the form of an eagle. It's the fourth of the Gospel writers, represented thereby, the eagle flying close to the sun, so to speak. We have liftoff. We have many details in Luke. He is the beloved physician. In John we have a high language, often operating on two levels simultaneously. The sign has a meaning, and he goes into the deeper meaning. But all that he puts in the Lord's mouth, all that he writes himself as a commentary, is of a divine nature, and we have to do with the majesty that lies before us. He had been close to the Lord's bosom. He had seen the risen Lord. He had been also on Mount Tabor. He knew what he was talking about, and had a long life to meditate on it, because although they tried to martyr him twice, once in boiling oil, the Lord did not want him to die, but kept him alive, and thereby fulfilled the prophecy, if he should remain until I come, which was badly understood by the early church. It meant simply that he would have a long innings, in which he meditated at length and in depth, rather as in the case of our own English mystic, Blessed Julian of Norwich. She was given the revelations of divine love at an early age in her reclusory, and the short manuscript is very dense and full of shock, simple and short, quaint and powerful, dynamic thereby. But then, before leaving this world,
she wrote the long version, about 3 times as long, with, as in the case of St. John, a life of meditation on what she had experienced. She opens up the words and gives a depth of meditation on each one. And life is rather like that. We need time to unpack experiences, but we need the experience to unpack. And that is found only in intimacy. We are handling that same God and that same experience at the altar, and it is not good to forget that in view of looking at each other. The old rite has the advantage of not doing that. It's all inwards and upwards. And the devil, by the way, knew that and knows it still. And he pushed and pushed, we know that from exorcism, that there should be a physical change, and that the possibility of celebrating towards the people would be made the norm and the only acceptable norm. It meant that that interiority, which had been the characteristic of intimacy of all the celebrants for 2 millennia, in a short time would be orientated towards, let's say it, performing to the people. It's always the case at all, but it can be, and the devil wants it to be. So what is divine can be sacrificed to the human. It weakens the interior life of the church, because it weakens the interior life of the celebrant, who has to think, even at the highest moment of his life, of the people that he's looking at all the time. Questo Vangelo è un linguaggio molto elevato. Si parla della divinità del Cristo, e tutto il linguaggio di San Giovanni è di questo tipo. C'è una certa assomiglianza l'esperienza di San Giovanni, discepolo amato, e quella della nostra reclusa eremita inglese, la beata Giuliana di Norwich. Lei, giovane reclusa, ha avuto un'esperienza mistica fortissima in cui ha visto tante cose, compreso tutto l'universo alla mano di Dio, come una palla, come una nocciola. E lei, dopo, prima di morire, ha scritto un secondo manoscritto con la meditazione su questa prima esperienza, scritta in un manoscritto molto breve. L'altro, come San Giovanni, è molto più denso, perché è il frutto di una vita lunga di interiorità, di meditazione sull'esperienza di shock dell'inizio. Così San Giovanni dà gli eventi, i miracoli, però anche dà il senso profondo, frutto di grande meditazione, di esperienza interiore, di contemplazione. E per questo la differenza, per esempio, in pratica tra la vecchia messa e quella attuale si sente, in questo senso che l'interiorità è favorita dallo sguardo fisico verso l'alto e verso Gesù davanti, mentre la messa attuale anche tendenzialmente il sacerdote pensa alla gente che vede tutto il tempo. E il frutto di questo purtroppo non è sempre positivo, perché, e l'ho sentito da un vecchio sacerdote santo che vive ancora, quando uno è solo c'è una grande intimità, quando uno deve guardare il popolo uno pensa al popolo e l'intensità di intimità si disperde nell'umanità vista e servita. La mentalità, lo sguardo un po' cambia, e quando si moltiplica questo con tutta la vita della Chiesa quotidiana, tutti gli altari del mondo, c'è un problema, perché in pratica l'esperienza di 2000 anni di interiorità, di sguardo interiore, di solitudine nella maestà divina, favorita dall'incontro all'altare rivolto a Gesù, è un po' indebolita dal fatto che uno sta pensando alla gente davanti. E in pratica fa una differenza
perché anche se è vero che non deve essere così, in pratica la celebrazione cambia di dinamica. Uno pensa molto alla gente tutto il tempo e si sa che il demonio stesso l'ha spinto. Purtroppo è uscito dall'esorcismo, che il demonio stava spingendo per questo dopo il concilio, che si facesse una norma normale. Era un permesso all'inizio e poi è diventato la norma, è quasi l'obbligo. E così l'esperienza di tutta la storia della Chiesa, con sacerdote intimamente in solitudine con Gesù, isolati all'altare, ormai si orienta per tutto, non del tutto, ma umanamente, spesso verso la gente, che si saluta anche con parole banali, invece dell'autosufficienza, della dignità della liturgia. Il Signore sia con voi, è la parola degli Apostoli, della Chiesa primitiva. Adesso noi facciamo cose tipo buona giornata. Abbiamo perso lo sguardo verso il divino per servire gli uomini, essere troppo qualche volta come loro, invece di orientare anche loro verso la nuvola di gloria che sta davanti a noi.